আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা পড়ব অ্যাকুয়াকালচারের প্র্যাকটিক্যাল নাম্বার 3, আইডেন্টিফিকেশন অফ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফার্টিলাইজার। আইডেন্টিফাই করতে হবে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ফার্টিলাইজার বা সার অ্যান্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন, এবং কোন সারের অ্যাপ্লিকেশন কোথায় এটা। ইন্ট্রোডাকশন। Fertilizer are those organic or inorganic substance. Organic মানে রাসায়নিক, ইনঅর্গানিক রাসায়নিক না বা কৃত্রিম বা বলা চলে অজৈব। ফার্টিলাইজার হচ্ছে অর্গ্যানিক অর ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্স, জৈব অথবা অজৈব পদার্থ, which are used as plant nutrient। ফার্টিলাইজারগুলো প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে ইউজ করা হয়, অ্যান্ড হুইচ কন্টেন মিনিমাম ওয়ান অফ দ্য এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট কম্পোনেন্ট। এবং ফার্টিলাইজারে মিনিমাম একটা এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। দ্য প্রোডাকশন অফ ফিশ ইজ ইনফ্লুয়েন্স ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি বাই দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ফার্টিলাইজার। মাছের চাষ ইনফ্লুয়েসড হয় ডাইরেক্টলি অথবা ইনডাইরেক্টলি ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। দ্য এইম অফ ফার্টিলাইজেশন ইজ টু এইড দ্য প্রোডাকশন অফ ফিশ বাই ইনক্রিজিং the quality and quantity of natural food present and saving artificial feed. For centuries it has been common practice in Europe and parts of Asia to fertilize carp pond. ইনফ্লুয়েন্স হয় ডাইরেক্টলি অথবা ইনডাইরেক্টলি ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ফিশ প্রোডাকশনটা। ফার্টিলাইজারের এইম হচ্ছে প্রোডাকশন বৃদ্ধি করা, কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ ন্যাচারাল ফুড প্রেজেন্ট অ্যান্ড সেভিং আর্টিফিশিয়াল ফিড। ফার্টিলাইজারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পুকুরের ন্যাচারাল ফুড ওটার কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি ইনক্রিজ করা, যাতে আর্টিফিশিয়াল ফিডের প্রয়োজনীয়তা কম পড়ে, এইভাবে যাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, এই জন্যই ফার্টিলাইজার ইউজ করা হয়। ফর সেঞ্চুরিজ ইট হ্যাজ এ কমন প্র্যাকটিস ইন ইউরোপ অ্যান্ড পার্টস অফ এশিয়া টু ফার্টিলাইজ carp pond. Objective of fertilization to keep the hygienic condition of the pond. ফার্টিলাইজার ইউজ করা হয় যাতে পন্ডের হাইজেনিক কন্ডিশন ঠিক থাকে। টু ইনক্রিজ দ্য প্রোডাক্টিভিটি অফ দ্য পন্ড, পুকুরের প্রোডাক্টিভিটি যাতে বৃদ্ধি পায়। টু ইনক্রিজ দ্য ন্যাচারাল ফুড প্লাঙ্কটন অফ দ্য পন্ড, প্লাঙ্কটনের যাতে বৃদ্ধি পায়। ফার্টিলিটি, সয়েলের ফার্টিলিটি যাতে বৃদ্ধি পায়। ডায়েটারি ডিজিজ যাতে অ্যাভয়েড করা যায়। টু কন্ট্রোল সাবমার্স উইড যাতে কন্ট্রোল করা যায়। এগুলো হচ্ছে ফার্টিলাইজার ইউজের অবজেক্টিভ। হোয়াই দ্য পন্ড শুড বি ফার্টিলাইজড? দ্য পন্ড ইজ টু বি ফার্টিলাইজড টু গেট ম্যাক্সিমাম yield of fish, increase the productivity of pond and to enhance the natural production of food. Apart from artificial feeding, fertilization provides the best means of increasing fish production in pond. Fertilization assures a more hygienic intensification of production than artificial feeding. Fertilization increases the production without the risk of dietary disease. On the contrary, it improves the hygienic condition of the pond. By fertilizing, we can produce fish at cheaper rate than artificial feeding. তো দেখো, আমরা কম খরচে আর্টিফিশিয়াল ফিড দেওয়ার চেয়ে যে কম খরচে আমরা মাছ চাষ করতে পারবো। ফার্টিলাইজেশন এটা ইনক্রিজ করে প্রোডাকশন উইদাউট রিস্ক অফ ডায়েটারি ডিজিজ, পন্ডের হাইজেনিক কন্ডিশন ইমপ্রুভ করে।
So fertilization is one of the key factor in increasing maximum carrying capacity. Microscopic green plant called algae or phytoplankton that form the base of food chain. All green plants need light, proper temperature, nutrient for growth insufficient. The main nutrient in chemical fertilizer, nitrogen, phosphorus and potassium, are readily assimilated by phytoplankton and their abundance increase. Manure contain the same nutrient. They are released and become available to phytoplankton during and after decomposition. ম্যানিউরের মধ্যেও সেম নিউট্রিয়েন্ট আছে, এগুলো রিলিজ হয় ডিকম্পোজিশনের পরে। এগুলো ফাইটোপ্লাঙ্কটনের বৃদ্ধিও নিশ্চিত করে। অ্যাজ ফাইটোপ্লাঙ্কটন অ্যাসিমিলেট ফার্টিলাইজার নিউট্রিয়েন্ট অ্যান্ড রিপ্রোডিউস, মানে বৃদ্ধি করা বা বাড়ানো, টু ফর্ম ডেন্স communities, pond water turn into greenish or brownish color. This is called phytoplankton bloom. Phytoplankton assimilate fertilizer nutrient and reproduce to form dense communities. Greenish or brownish color যদি হয় পন্ডের মধ্যে তাহলে সেটা phytoplankton bloom কে ইন্ডিকেট করবে। As phytoplankton assimilate fertilizer, আচ্ছা phytoplankton bloom হওয়ার পরে example of thousands of different phytoplankton in pond water as seen through the microscope দিয়ে দেখা যায় যে হচ্ছে কতগুলা phytoplankton বা কি কি ধরনের phytoplankton আছে। মাইক্রোস্কোপের নিচে ড্রপ অফ পন্ড ওয়াটার দিলে দেখা যায়। ভিউইং phytoplankton in a drop of pond water under a microscope. As phytoplankton multiply, they are eaten directly by some fish or other mostly microscopic aquatic animal called zooplankton. phytoplanktonটা যখন মাল্টিপ্লাই হয় তখন মাছ বা হচ্ছে অন্য মাইক্রোস্কোপিক অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল জুপ্লাঙ্কটন এগুলো খেয়ে ফেলে। এক্সাম্পল অফ থাউজেন্ডস অফ ডিফারেন্ট জুপ্লাঙ্কটন ইন পন্ড ওয়াটার অ্যাজ সিন দ্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস। তাহলে ফাইটোপ্লাঙ্কটনকে কী দ্বারা দেখা হচ্ছে? মাইক্রোস্কোপ দিয়ে, আর জুপ্লাঙ্কটনকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে। Phytoplankton and zooplankton, collectively called plankton, also serve as food for larger aquatic organism. Larger aquatic organism, worm আছে মানে কেঁচো, aquatic insect আছে, snail and clams আছে। Larger aquatic organism consumed by fish, মানে মাছ যেগুলো গ্রহণ করে আর কি। দো এ কমপ্লেক্স চেন অফ ইন্টারাকশন, ফার্টিলাইজার ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ ন্যাচারাল ফুড অর্গানিজম ইটেন বাই ফিশ। কমপ্লেক্স চেন অফ ইন্টারাকশনের মাধ্যমে ফার্টিলাইজারটা ন্যাচারাল ফুড অর্গানিজমের প্রোডাকশন বৃদ্ধি করে যেগুলো মাছ খায়। ডিফারেন্ট ফিশ মে হ্যাভ ডিফারেন্ট ফুড প্রিফারেন্স, সাম ক্যান ফিল্টার প্লাঙ্কটন, এখানে হবে হচ্ছে সাম ইট ফিল্টার প্লাঙ্কটন, আদার ইট অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট, আদার মে ফিড অন ডিকম্পোজিং ম্যাটেরিয়াল। তো এই যে ছবিটা, এখানে একজন ফার্টিলাইজার দিচ্ছে, ডিজলভ নিউট্রিয়েন্টগুলো ডিজলভ হচ্ছে, সানলাইটের উপস্থিতিও আছে। ফাইটোপ্লাঙ্কটন, একটা মাছ ফাইটোপ্লাঙ্কটন খাচ্ছে, একটা মাছ জুপ্লাঙ্কটন খাচ্ছে।
একটা মাছ অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট খাচ্ছে, একটা মাছ আদার অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজম যেগুলো আছে সেগুলো খাচ্ছে, আর আরেকটা মাছ কি খাচ্ছে? ডিকম্পোজিং ম্যাটার। ফার্টিলাইজেশন ইনক্রিজ দ্য অ্যাবান্ডেন্স অফ ন্যাচারাল ফিশ ফুড। মেজারিং দ্য ইফেক্ট of fertilization. Response to fertilization can be measured by abundance of phytoplankton. ফার্টিলাইজেশনের ইফেক্ট হয়েছে কিনা এটা মাপার উপায় হচ্ছে ফাইটোপ্লাঙ্কটনের অ্যাবান্ডেন্স দেখে। When phytoplankton is abundant, it make water turbid, greenish or brownish color. যখন ফাইটোপ্লাঙ্কটন অ্যাবান্ডেন্ট হবে এটা পানিকে হচ্ছে টার্বিড করবে, কিসের মাধ্যমে? গ্রিন অথবা ব্রাউন কালারের মাধ্যমে। If the pond water is not very muddy, the turbidity caused by phytoplankton can serve as measure of phytoplankton abundance. যদি পানি স্বচ্ছ থাকে, কাদা কাদা দ্বারা হচ্ছে টার্বিড না থাকে, তাহলে ফাইটোপ্লাঙ্কটনের গ্রোথ দিয়েই হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন ইফেক্টটা বোঝা যায়। এ সেচি ডিস্ক ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে অফ মেজারিং ভিজিবিলিটি ইন ওয়াটার। সেচি ডিস্ক দিয়ে ভিজিবিলিটি মাপা যায়। দ্য ডিস্ক মেজার 20 সেন্টিমিটার ইন ডায়ামিটার, 20 সেন্টিমিটার ডায়ামিটারে হয়, অ্যান্ড পেইন্টেড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইন অপোজিং কোয়ার্টার অ্যাজ শোন বিলো। আর পেইন্ট হয় হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দিয়ে। A simple disc can be made from a round can lead. The disc is attached to a wooden stick or a rope mark of the centimeter. Measure plankton density by lowering the disc into the water with your back to the sun view, viewing the disc directly from above the depth at which the disc just disappeared from sight in the সেচি ডিস্ক রিডিং। আচ্ছা, তো ডায়ামিটার কত? 20 সেন্টিমিটার। টপ ভিউ অফ সেচি ডিস্ক, রোপ দিয়ে বাঁধবো, আই বোল্ট, ওয়েট, ডিস্ক, এটা হলো সাইড ভিউ। It is often easier for a farmer to use his arm and hand instead of sechi disc. The principle is the same. The person's arm become a meter stick and upturned palm of the hand become the disc as illustrated below. Rules on how to interpret the result of either sechi disc or arm and hand. What management action to take depend on fish is being cultured and on what fertilizer is being used. Dose of fertilization. ইনঅর্গানিকের ক্ষেত্রে ইউরিয়া 100 থেকে 150 গ্রাম পার ডেসিমিটার, টিএসপি 50 থেকে 75, এমপি 20 থেকে 40, কাউ আর ক্যাটেল 7 থেকে 10, পোলট্রি ম্যানিউর 3 to 5, কম্পোস্ট হচ্ছে 10 থেকে 12, গ্রিন ম্যানিউর হচ্ছে 4.5 to 6.5 কেজি। অর্গ্যানিকের মধ্যে কাউ বা ক্যাটেল ডাঙ্ক আছে, পোলট্রি ম্যানিউর আছে, কম্পোস্ট আছে, গ্রিন ম্যানিউর আছে। ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার, অর্গানিক ফার্টিলাইজার। ইনঅর্গানিকের মধ্যে আছে কেমিক্যাল প্রোডাক্ট অফ আইদার মিনারেল অর synthetic origin that provide nutrient to stimulate plant growth is known as inorganic fertilizer. Advantage of using inorganic fertilizer. Exact composition of inorganic fertilizer is advantageous. Mineralization is very fast, giving quick effect on pond productivity. Lack of pollution as they need not to undergo any bacterial decomposition. The noxious gases like methane, ammonium sulfate are least possible to pollute the environment. Used in small quantities as additive manure, hence
congenial effect on oxygen content, require no decomposition. Type of inorganic fertilizer: lime fertilizer, caustic lime, calcium hydroxide. N2 based fertilizer: urea 46% nitrogen. Phosphate based fertilizer: TSP triple super phosphate. Potassium based fertilizer: muriate of potash. Trace element: the nutrient which are required a little amount but most important are known as trace element. Copper, zinc, manganese, magnesium, cobalt, molybdenum, etc. Identifying characteristic of some important inorganic fertilizer: urea. It is white in green color, granular substance. It melted in water quickly and slowly in air. It is nitrogen based fertilizer. Jamuna urea. It is also granular and white in color. Bangladeshi urea. Triple super phosphate. It is phosphate based fertilizer. Crystalline format and ash soil type color. Muriate of potash. Potassium based fertilizer. Reddish in color. It is small in granule or crystal form. Borax fertilizer, white in color, just like glucose. DAP, diaminophosphate, gray in color and granular type. Methodology: inorganic fertilizer can used by spreading mixture with water in bucket. Fertilizer containing bag will be kept in pond water, which will be mixed with water slowly. We can use inorganic fertilizer by keeping it in inlet, and where water enters the pond we can also use by throwing. By this method, wastage becomes some fertilizer remain unused and decomposed on the pond bottom. Organic fertilizer: organic fertilizer are usually animal manure or plant waste and cutting green manure. Manure from chicken, goat, sheep, duck, pig, rabbit, cattle, horse are excellent fertilizer for fish pond. Other example of organic fertilizer suitable for pond are digested sludge from biogas generation, molasses from sugar cane factories, compost vegetation, table scrap. Advantage of using organic fertilizer or manure: the advantage of using organic manure is to improve the soil structure, water holding capacity, drainage, base exchange capacity, and also check soil erosion. অর্গানিক ম্যানিউর ব্যবহার করলে সয়েল স্ট্রাকচার ইমপ্রুভ হয়, ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ইমপ্রুভ হয়, ড্রেনেজ ইমপ্রুভ হয়, বেস এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি এটা ইমপ্রুভ হয়, সয়েল ইরোশন চেক হয়। রেগুলেট অ্যাপ্লিকেশন অফ অর্গানিক ম্যানিউর ইজ এ sound practice for maintaining soil fertility due to energy crisis. The use of organic manure has the advantage of converting unusual surplus waste into useful product for use in agriculture. Beside nitrogen, phosphorus, potassium, organic manure are a potential source of micronutrient. Type of organic fertilizer: on the basis of carbohydrate content, manure of organic origin may be broadly classified as organic manure which contain little or no carbohydrate, urine, liquid manure, etc. This containing considerable amount of carbohydrate with nitrogenous matter. Manure containing mainly carbohydrate, plant material, cellulose waste, cotton seed, meal, etc. How do organic fertilizer work? Organic fertilizer decompose and release nitrogen, phosphorus and potassium which are used by phytoplankton for growth and reproduction. In this way, more natural food organisms are produced for fish to eat. Organic fertilizer, especially animal manure, provide
nutrient and attachment site for the bacteria and other microscopic organisms. These organisms provide nourishment for fish, even though some cases the manure itself may have no direct food value when eaten. Many green manure and undigested food in animal manure are digestible and provide direction though when eaten by fish. This results in enhanced fish production. The fish application may made 2 weeks prior to stocking fish to increase natural food abundance. Do not over fertilize. Manure should be applied to pond to keep phytoplankton abundance within recommended limit. Avoid adding large doses of manure at irregular interval. Maintain a scheduled routine for adding manure based or observation of water quality. This allows decomposition to proceed at a slower rate and avoid oxygen depletion. Organic fertilizer can be used in combination with chemical fertilizer. If the pond is muddy, add manure first to precipitate suspended soil particles. This will enhance the effectiveness of chemical fertilizer in increasing phytoplankton abundance. Keep sachets reading of plankton abundance within the range of 30 to 40 cm and check the pond before sunrise to detect oxygen problem. Have fresh water available for flushing a pond. If low oxygen develop, suspend or reduce fertilization until low oxygen problem is corrected. Remember that many organic fertilizers are also eaten by fish. Weekly amount of manure can be divided into smaller daily doses to facilitate this. Daily dose are best applied at mid-morning to avoid creating oxygen problem. Organic fertilizer should not be used by throwing because the fertilizer bottom may be covered. For the reason it can be used in bag which kept in any corner of the pond. We can use organic fertilizer by digging a hole in the bank arising with water, and this water will be turned the pond water by drainage. Conclusion: fish cannot grow without proper food supply in the pond. For proper production, fish should be fed regularly. Plankton play an important role in fish feed. So, to achieve the maximum production of fish, fertilizer should be used in pond, but care should be taken in application of doses, especially for inorganic fertilizer, because extra phytoplankton will be produced which make pond water turbid. For this reason, light penetration will be prevented and cause difficulties in photosynthesis, and fish will die due to oxygen depletion.